Hello everyone, I am Jocelyn Woosley. You can call me Jocelyn Woosley or Jocelyn Jean-Pierre. So whatever name is good for you guys. I'm gonna show you how I make a treatment for my hair because my hair been breaking out a lot. So I'm gonna show you how to make this treatment. If you would like to know, just keep watching the video. So this is what I'm gonna use. This is rosemary leaves. If you can find it dry, it's okay. These herbs right here, it's mixed with so many other things. It's good for your hair, so you can make oil with it. It's got like some good like herbs on it. This is the brand. You can find it on Amazon if you would like to use it. So this is it. I'm gonna show you. And then you need avocado oil and grapeseed oil and some neem oil, peppermint oil, and coconut oil. Ok guys, m'pral montre nou ki jan nou fè l'huile. Ça son traitement lié, mais ça seulement nous besoin. Nous besoin faire ça qui choublak, li gen pile choublak. Après ça, li gen fait ça là dans le rosemary. Après ça, l'huile zaboka, l'huile vitamine I. Ça son l'huile qui gen Haïti, m'ba vraiment songer si kon gen ça Haïti. Avec l'huile peppermint, l'huile menthe, avec l'huile cocoa, avec l'huile raisin. L'huile ça est vraiment bon pour cheveux nous, permettre cheveux nous pas casser parce que moi même cheveux m'a cassé, c'est l'huile ça est moins servi. Si nous t'a aimé ouais qui j'aime faire l'huile là, rete garder vidéo, OK? C'est que ça moi faire l'huile là. Okay guys, this is how I do it. Just keep watching and then let's make some treatment. Okay guys, I got some this good oil made in Haiti. It's 100% organic. It's called l'huile masquerade. So just keep watching the video. This is black castor oil made in Haiti. And I'm going to mix some grapeseed oil. Rete gade pou pi bel video. Et puis m'pral mette vitamine I qui bon pour cheveux ya. Et puis m'pral mette l'huile zaboka et puis avec l'autre huile, okay? Okay. I'm gonna put some coconut oil in it. I'm not putting much. Some coconut oil. And I'm gonna put a few drops of peppermint oil. And then I'm gonna pour some of these in it, okay? Okay guys, this treatment is really good for your hair. I'm done. This is just a couple herbs. You can buy these on Amazon, okay? It's really good. It's mixed with a lot of them. Ça c'est fait choublak qui fait. Ça c'est li fait avec pile fait choublak. Et puis m'gen poudre fait choublak là tout, mais qui j'en moins fait traitement. OK, si m'pa jeune fait ça et poudre fait choublak et choublak là jeune nous ka fait la choublak là. Et puis m'li met du feu ya. M'a quitter tremper là-dedans. Très facile, très simple. C'est que ça moi fait bain d'huile par moi-même. Pour cheveux moins poussés. Ça sont bon bain d'huile. Okay guys, this is it. Let it boil. And then I will show you the finished result. This oil is so good for your scalp. It makes your hair grow a lot. If you have problem like me in your scalp, it's good for itchy scalp. A couple drop of peppermint oil is really good. It's really good for your scalp. Okay, this is all of the oil that I use in rosemary. So, and this good oil right here. So this is it. Herb hair oil mix, food herbs. So it's really good. So guys, this is the oil. It's done. I take it out of the fire. It's got done. This is, and you're gonna let it cool down. Let it cool down for a few minutes. Guys, this is how you make oil treatment, okay? It's really good, really healthy for your scalp.
And you can mix it with any oil you have. You can mix it with black castor oil only. You can mix it with coconut oil only. So mix it with any coconut oil, any oil you want, okay? I have these, I mix it with them, but you can mix it with other oil. So I'm gonna let it cool down and sit in the oil, soaking for a few hours, and then I'll pour it in my bottle, and then this is it, okay guys? And comment below if you need more information to know how to make it, the name of the everything. Just comment below. And this, or if you have alopecia, if you're losing hair, this oil will give you lots of hair. I promise you. Si n'a perdu cheveux, l'huile ça a fait cheveux nous pousser en pile, en pile, en pile. L'huile ça bat nos cheveux. Okay? Okay, guys. This is it when it's done. And you can let it sleep on it, or you can put it in your thing. I'm gonna put it in this bottle, the grapeseed oil bottle, because I pour the rest in it. And this is the end of the oil. I'm gonna let it sit for the night. And then when I'm done, I'm gonna join it in this, and then I'll pour it in this for the whole months. For months, I can use this for months. So, and then after, I can throw this away or save it for more oil. So this is the this is the result of it. And guys, don't forget to subscribe, give me a thumbs up, and leave me a comment for if you want to ask any question. This is how I make my oil. So l'aime fini avec l'huile là, c'est comme ça moi fait. Je quitte le chita pour quelques minutes. Je quitte le chita et puis après le fin bouilli. Ça c'est 14 plusieurs feuilles qui bon pour cheveux qui mélangent ensemble. L'aime fin quitter le bouilli, l'elle fin tremper en pile, m'a quitter le dormir à soya, l'elle fin tremper et m'a couler dans ça et puis mettre dans petit pot ça. C'est comme ça. Mesdames, pas oublier abonner, partager pour une plus belle vidéo. Allez essayer l'huile là, fais-moi connaître. Si nous partageons l'autre feuille, nous avons fait la feuille choublak seulement. Feuille choublak qui a pile bag vitamine protéines là-dedans. OK mes amours, pas oublier abonner, partager pour une plus belle vidéo. Au cru. Bye bye.